আসসালামু আলাইকুম। বোরহান আহমেদ বলছিলাম বিউটিলেভেন কানাডা থেকে। আজ ১লা জুলাই, কানাডা ডে। ১৫৫তম কানাডা ডে পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে সাসকাচুয়ান প্রভিন্সের সাসকাটুন শহরে ব্রডওয়ে ব্রিজের উপরে সিটি অফ সাসকাটুন কর্তৃক আয়োজিত এক মনোজ্ঞ ফায়ারওয়ার্কসের আয়োজন করেছে। আমরা সপরিবারে এসেছি, পাশাপাশি আপনাদের এই মনোজ্ঞ ফায়ারওয়ার্কস দেখানোর চেষ্টা করছি। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে উপভোগ করবেন এবং বিউটিলেভেন কানাডার সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।